Fatalo fatu Amerika Samoa na whaafonga mai ne fo iwaenga o le fiafi. Tātou por kalabe nei tātala ta ui i lona whaapoponga nei i le fiafi nei o le sā. O le tātou ulu e tala o nei fiafi wa mai o na whaafonga tātou o tunuu i le whaalau iloa i le vai aso o mawai. I le whiwhiri ai o le fionga ia Folasaitu Sorepa Thomas e a mea ma whaatou sili o le matanga aruenga. O le American Samoa Telecommunications Authority o le auli o le aso le asa na mawhai e o na maua sa avanoa e whai ai se tal noanga ma le fionga i CEO fou o le tātou whale telefoni le fionga i a Folasaitu Sorepa Thomas masu ainga lea i le whatal noanga i le so Talofa Folasaitu Sorepa Thomas. Thank you for giving Talatala Taui an opportunity to have an exclusive interview with you this Sunday afternoon. You were selected, unanimously selected by the American Samoa Telecommunications Authority Port to become the next CEO for American Samoa Astca under the Pula and Pulu administration. I'll give you the floor to introduce yourself as well as tell us how do you feel with this calling and the opportunity afforded to you by the Astca board and Governor and Lieutenant Governor of American Samoa. Thank you, Topa'u. Thank you for having me on this program, on your program. Also, I would like to say thank you to the viewers and all of your fans, as well as my family that are probably tuning into this program. This is a humbling opportunity for me to be able to join you on your program to provide my side of the story. My name is Sorepa Fata Thomas. My Matai name is Folasaitu. I am also an active Matai of the from Siumu. I am married to Mark Thomas. We have 6 children. I was born in Wailotai. I joined the Army in 2000 upon graduating from high school the same year. It's been 25 years since I left the island. I have been back and forth to visit in for, of course, Falavalaves. I was just in American Samoa this past March for a internship program, and here I am heading back permanently for work. In terms of how I felt when I was selected or when I was notified, it was such a humbling experience. I was in my kitchen when the email came from the secretary of the board. I didn't jump or celebrate. I held my scapular rosary. It's a Catholic thing, yes, and just said thank you. And then the tears came. I thought of my dad and my brother who are no longer here. I thought of my mom who's still with us. I thought about the hardships we faced growing up. We didn't have much, but that never stopped our parents from showing up for the church, the family, and the village. They lived their obligations as Samoans with pride and purpose. I hadn't told anyone I applied for the position. I wanted the decision. I was waiting for the decision to come up before I shared anything with my family. So when the email came that day, I messaged my siblings first. I didn't know how to tell my mom because I never told her. After that, I shared the news with a few close friends and 2 of my cousins in Apia. These are the people who walked with me quietly. At that moment, too, I felt the prayers of the Carmelite Sisters of Wailima, especially my godmother, Sister Sustina. I felt the prayers of the many priests, the deacons and catechists who have known me and took me in. I remember the many masses my parents asked priests to offer for us. And then I thought about what this role would mean. That's having to leave my husband and children behind while I moved to Samoa. It's almost like another deployment. That's when I said, Lord, let your will be done. This appointment is not about title. It's about faith, family, and purpose. The honor belongs to God. It always has. Thank you, Tapo. The American Samoa Board of Directors
chose you to become the next CEO for Astca under Pula and Pulu administration. My question is, the former CEO from the past administration of Lemanuel Lapui will be working under your leadership. Are you expecting any challenges in that portfolio if you agree with terms of your contracts with Astca? Okay, so one thing, I've already signed my contract, right? So it's no ambiguity here. I have no issues working with Leota. The governor made the decision to retain him as chief of operations, and Leota supported. It wasn't the board's call, and it wasn't mine. I respect the governor's decision, and I think it was the best decision, one of his best decisions ever made since he came in office. Because one, Leota, he represents continuity. He led Astca for the past 4 years and had a successful term. That experience is valuable and I welcome it. This isn't new to me. In the military, I worked alongside leaders from different nationalities, ranks, and backgrounds. You learn to lead with clarity, not ego. This is no different. So Astca doesn't need another technician or engineer. It needs someone who can coach, develop, and lead with courage from a strategic level. And that's the role I've accepted. That's the responsibility I carry, and that's the direction we're moving in together. We have sent our youth of Ireland to extend their education. When they return, they struggle to find jobs for themselves. Two things I've noticed. They either turn into drug business or return to United States and serve the USA. As newly appointed member of the Pula and Pulu administration, and as a graduate and product of Nuulivotech, what is your solution to resolve that ongoing practice and problem in American Samoa? Laufionga Forza. So the easy answer is this: I think we failed to enforce contracting terms for students sent off island on government-funded education. Maybe the agreement exists, maybe not, but if they're not enforced, they're meaningless, right? So we need binding return to service clauses, clear, enforceable commitments that tie public investments to public return. If we fund your education, we as in the government, then the government should expect the service when they return. It's not a punishment, but it's accountability, and that's, you know, building the workforce. So there is this program in the HR department, the government's HR department. I believe it's the WEO program that's managed by the HR. That program should be more than a formality. It should be a strategic tool used to forecast retirements, identify critical vacancies, and prepare our youth to fill them. HR should know who's approaching the 20-year mark, the 30-year mark, and what positions will be left behind. And that's how we should build continuity. Take attorneys and accountants. We hear this every day. We're short, we're short, we're short. We've been short. So why aren't we using the summer program to place the high school students in those offices and let them shadow, let them learn, let them see the path, and let them spark the interest before they even leave the island. The same goes for vocational students from Newly Polytech. Don't just train them. Don't just have them graduate and send them out to work in auto shops or communications without furthering their education. I think we should place them, but give them real work, real mentorship, and a real reason to stay by sending them off island to go to school, and then with a promising role when upon completion of their studies. So we don't have a youth problem. I think we have a system problem, a systems problem, and it's time we fix that problem. Some directors of the executive branch of PNP aren't synced well with the legislatures of American Samoa in terms of withholding the most important information that the critically needed to emphasize check and balance between the legislatures and the executive branch. Are you prepared to have a plan in place to help phono leaders understand the
in and out of the government operation through Astca? So while if I'm hearing this question correctly, if I'm prepared to have a plan in place to help the phono leaders in terms of check and balance, uh, mainly the relationship between the executive branch and the legislative, correct? Yes. Okay. So while I serve as the CEO of Astca, my responsibility extend beyond the authority or the Astca, right? It is my responsibility as well, and I think that's for all the directors, anyone that is in charge of a agency or department or authority, is to advise both the governor and the phono. That advisory role isn't passive. Um, I will not wait to be called into the governor's office or subpoena by the legislature. I believe in leading through proactive communication. And timely and accurate information is very important to maintaining public trust. So when leaders delay or withhold key updates, it creates confusion and invites unnecessary complaints. And that's not the standard that I plan to hold myself to. Any significant change, whether it involves infrastructures, personnel, or policy, requires consultation with the legislature and the governor's office, mainly the governor, as well as the board of directors for Astca. Their input is not optional. It's just a matter of constitutional respect and good governance. Um, 20 plus years you experience and you work with the federal government through the United States Armed Forces. What experience that you bring with you from the armed forces that will help mold into your new calling as Astaka CEO? I'm grateful for the 25 years I spent in the Army. That experience, gave me discipline, strategic clarity, and the ability to lead under pressure. But stepping into this civilian role as the CEO of Astca, I recognize that leadership here requires a different kind of strength. And that strength, it will be rooted in listening, coaching, and cultural understanding because these are not soldiers. But what I will tell you that most people don't know, I've spent the last 10 to 15 years working closely with civilians. One of my roles recently was I had no soldiers. They were all civilians that were under my guidance. And I've learned something very important there. Again, um, they haven't been trained to adapt and overcome in the same way as soldiers, and that's okay. It's not a weakness; it's a difference in preparation. My job isn't to expect military precision; it's to build systems and support that help people grow, contribute, and succeed. I bring three things from my military service that I've reshaped for this civilian mission. It's operational discipline. I know how to build systems that work on time, on budget, and with accountability. But I also know when to slow down and make space for collaboration, working with the team. The strategic communication is the second one. I've written policies that moved the military in a different direction, mainly for procurement. And now I focus on crafting, messages that resonate with our people, not just the public, but the Astca. Clear, honest, and culturally grounded. The third one I would say is team development. In the military, I've led diverse teams. In civilian life, I've learned to mentor with patience, to coach with empathy, and to lead without ego. And this isn't about bringing the military into Astca. It's about bringing the best of what I've learned while honoring the civilian space I now serve. I'm here to listen, to learn, and to lead with humility and conviction. That's the key. Humility is the key to all of this. Some of the directors, when they get picked for a administration cabinet, they
just sit behind the desk and give orders. As a new Astca CEO, do you have any plans to go out to the field and work with your team, the outside team of Astca? And also for your final words, and what do you have any comments of the past military leaders that used to serve American Samoa in the last few years? Yes, so I do not plan on sitting behind a desk. That's for sure. That's not me. That's definitely not who I am. So I will have to plan my time. Time management is very important to me, and scheduling is also important to me. Um, Most of my time I do plan on spending out in the field, not just the field with, field operations. We're talking about the procurement portion, the engineers, the folks who are behind installations and going out to the towers. And that's how you build relationships with the employees. It's the same thing when I was in the military. You build relationship when you're actually down, with the folks that actually execute the mission. So it's definitely not a problem for me. I will have to manage my time of when I do admin work behind the desk and, with conferences and anything that I would have to speak to the governor or meetings. But most of my time, it would most likely be whether I'm in HR, finance, or out in the field working and develop those relationships with the folks and hear from them what are some of the issues that we can assist with, or we can make things better. Because I think most times as leaders, we tend to think that we're the only one with the great ideas. When you have the person with probably the most lowest ranking person or one with the most lowest pay, they have the best ideas. And I think we all need to learn to, bring those ideas to fruition if it makes sense. So that's my way of building teamwork, working together with all of the employees across Astca. I'm not there for decoration just to sit behind a desk, that's for sure. No, I'm going to go out and work with the field. I know it's a male-dominated career path, but that's okay. I'm willing to learn what they do all day, and I look forward to working with everyone. In terms of those who have retired from the military, most people think that warrant officers, they were just, they didn't do nothing in the military, that's not right. That's not true. Sergeant Major retired, Sergeant Major Ngautiote is fully aware of what the warrant officer our contribution to the United States Army, and I think the Marines also have warrant officers as well as the Navy. The expertise we bring to the table in the military. We also have Representative Faimin Lei. I remember him when I was stationed at Fort Hood. I was a young private. He was already getting ready to retire back then. I think it was Fort Hood that I remember seeing him. Also, Representative Manumaua, he is also a retired warrant officer that was in the Army Reserve. So another one is CW3 retired Joe Fai'ai. He is a judge right now. Former pilot. He was one of the first Black Hawk pilots from American Samoa. Also, CW5 retired Liuato Save Tutele. He was one of the best investigator in the military, in the Army. He led so many operations. I remember reading about him. He was also at Fort Hood when I was there, and he was already in the process of retiring. So we have so many military folks that I know appreciate or are well aware of what warrant officers bring to the table. The former governor, Governor Lamanu,
He retired from the military. He is also aware of what this role and our rank structure have done for the military. I'm not going to then forget about the last chief of staff, Loa. He's also retired, Lopola. Also, we still have Samana. He also retired from the Army as a sergeant major. Nua, who is still with I think he's with the hospital now. I came across Nua when he was in Korea and when he was serving as the sergeant major for the the hospital when I was stationed in Hawaii. So we have folks who, with military background that understand what our rank structure can bring, our contribution to the Army and what we can do for the civilian sector. Thank you very much for your time and giving us the opportunity to have an interview via phone with you. Lau fionga Folasaitu whamolmole mole mauti noa na i o tātou viewers i le ngana Samoa. Te manatu o se taimile leile nei e wha talo whatua i lau fionga Folasaitu ia e me se fo i o lo wala wina ma lor whatua toa whaftai fo i mole whaavanoina o le nei taimi tā te mafutai lunga o le porkalamele nei al tātala le ta ui. Ai o se avanoa o te tuina tui lau fionga. Ia whaia sau noa ngai whaafeiloa i le tātou atunu. Ia me se fo i o le whaailoa mai. O le ase le ngona i ate oe, ina ua e maua le e-maili. E whaailoa atua i ate oe mai le Astca board. O oe ua filifilia a vea matai tai po pule fou. O le American Samoa Telecommunications Authority a America Samoa. Ia whaftai mo le avanoa, lau sunga tau pa'u, ia tonu se lau le fo le nei lea ua se avanoa, se lau lea ua maua, ua saunia, ia tā te whasoa i fo ia wa fo le porkalame i le nei a fiafi. E mua ona o whaatilo watu le paia o ma le mamalu Amerika Samoa o whaafunfunga mai le nei porkalame e whaatalo whatu fo'i ia e whaamanuia te fo'i le asapati le nei asa ia o atonu sa awai atu i sauninga o le nei aso tonu ia ua tele ni nganga na maua le nei aso ia se ai fo ia wa fo le vai aso loma mai ia e mai se fo ia fuanga o le faivalo filima o le nei vai aso ia o Sorepa ia Folasaitu Sorepa Fata Thomas na o whanau i le whioanga o Wailotai tulou ia o le tele fo i o lo uolanga o wina i o Amerika Samoa ia whapea fo i pia ia o le to tele fo i tangata la to tele o iloa le mea na o fo i sa o tele fo i to sanga sa o i le sama sa o wa onga fo i upolu ia ma o fo i mai tutuila ai o tele i sau tutonu o le malo o le ina ua longo mai au i lungo le emaili e le whailautusi o le komisio whaatonu ua o mawaina le avanoa ia na o le nganga fia ma le nganga whainga ngai etia ia o le whaafetai lava i le atua tu maule vi inga i le atua o le aso lea ia e maua le emaili ia o lau te o lai whaila o mea aitulo ia na o tutua lea ula o skapulario au e aso lava le ula lava le skapulario te mi oma o le telo tangata e malamalama ai o lo o le tangata katoliko. Ai o whapea i fo ia whaftai tele lea tua lau pule lea. Ia ona uma lea o wala au i o tua ngane ia malo uso ia whapea fo i o tele i o le taimi ato e le i loa e lo tina ia nei ngai o inga. O tele i loa fo i pole ale au wala e whai loa ai i lo tina o lea ua sa o apalai pe sa o maua fo'i le nei avanoa. Ia sa o whatatali lava pe ia i se sio tua ngane ia polo o se whailo e lo tina. Ia wa o teimi lea o lai e sau le whasalanga e sau le o lai a pia. Ai o le fianga ia o le wala awina. Ia o e pau le mea o le stofinga o le awhai o le stofinga mai le tua ia o le walawina o le tangata ia e le mawhai
e se tasi po o se ona ave ese te mea alofa le tua. Ai o le tulanga i le filifili ai, ia, e po i lava le vi inga i le tua i yaso uma. Ia, awa ia le neifa ai aia. O leo ua tofi mfilfilia o e whai masi o fau. O lo e ngā lue lava i le mā o le mea ua mautino e le tātala le taui. O lo ngā lue lava i le Astca le CEO lea sa avea mua mapule o le Astca le sunga ya Jack Leota. O lau fisili wha mole mole. E iei se a fianga o lau taita inga mai le whainga aluenga pea o le former CEO as a CEO o le Astca. E in whaafita auri mo o i le tūlanga Sorepa? Ia, whaftaimo sili. Le ai tau pau, e le ai sea whaina o le tūlanga. O maasani fo i tūlanga whapea. E tele taimi e whai ei whasuia inga o to whinga i tonu le malo. Nā mata o pule ai e moane u pule langolango. Ia, e ui ina le maasani o na tupu se mea whapea i tonu o Amerika Samoa. Peita ia le utupu. E le fo i lau whalongo ma o le fo i o te mala malama i le mafuanga. Ai o le whaftaisili o le vaai mamau ma le tō whamanino o le fionga ko bansili e whaawau ai le tautua le sunga ia leota. Ma ua mai a fōi ona la whaasoa. Ia, ma ua iai le malienga le e iai nei le tofinga o leota. E le o le komiti o whaatonu e le oa. Ai o le malienga lava o leota i le la whiloa inga ma le fionga ko bana. Ia lea watu mawai i le tofinga lona lua. O le pulenga, ia o te whaftai fo i le loto malamalama o le sunga ia leota na ia talia ai se whanonga o le afionga le kovana. A whaina o ngā lue ma le tele o tangata anu ese tau sanga e tele, ia ai se ale ale mwhai eina o ngā lue ma le sunga leota o le Samoa. O le tali whaingo fiela, e le ai se whaina o le tūlanga, ma lo whalon lava. From the court of public opinion, i le social media, sa o wa mata ini nai fetusia inga fo i wa yaso o tona i atu. O lo o fesilingi ai e nisi o le tato o tunu. O le tamaitai o filfili e nei e VMC o e le ngata e la ititi. Ia ai e le aiso na experience. O le aso e se tali a lau fionga wha lau fionga i lewa ainga Folasaitu. Ia, o aso whapenei, e mana tua ile upu e whaisi o matu i tu malo si umu. E whaatatai pana laua e whaaufu i maliem vai tu e lat. E o upu fo ia tusi, ia o le tatu i loa le tala i ata vita ina u whiriwhiria matupu. E le o ni ona tausanga e la ititi ai sa whiriwhi sa avea matupu. O lona winga, e le aise a whaina o le tūlanga. E le o whailonga, lo o taltonunga na oa. E le o whailonga al whaatinonga. E le o se masani fo i al Samoa le tō laulau o ni ona to mai i a po o ni ona anga vaa foi. O le tū lava maleanga al Samoa le tautua. E mua le whaamaua lalo i lo le vi ia. O le upu foi lea e ma te lea il to tele whaapea e le aise tae au e le aise anga vaa no morning. O le upo le tusa le aso e tasim tau sanga i tele. E le whaamata whauloa ina whaamtalanga ina ne i tele le whaasala lau upu matala ua nginga i le ea. Ia ai le anga le whaatinonga. Awa upu lava fo i ala tunu e iai le au whaalele iai fo i le au maitau. O le poto, o le mea alofa le atua. E le aise au ngā, le aise winga. E le ai lava se au ngā, le aise winga. O poa ia anga vaa po into mai whaalea awa onga. E le aise winga pe a le aise whautauta. E ngā uia le poto a e le mawhaio na ngā uia le masani le tangata. O loo loto whaitalia na o talusanga ai i le afionga ia abamua. E ave ese nisho ia wanga vaa mai lungo le pepa ona o te matamuli. Ina ne meane ua tō laulau. Ai ho olona whatinonga. Ia.
ona failea ona failea malape ole tautua ai e loa le ia yo nga va male to mai e fata ta ia nga luenga e ala le fatinungo tiu tem fai voto fiai le ngate tono tanga luenga o i pulenga ia aya Amerika mo le atu pele e tautala lava male fa etete me fa pene ne apa le au fia pese ai nei paulua tu lo e fia siva nei le anga malie pe tanga malie ai ole nala sunga tau pau e le o se fia loa e le o se si lava tu o le tautua mal fa tinonga mal moni o le lofa ia tatu avele yuta ai fai fo ile mo tatu sao ya manvau tu maule vi inga ile tua ai sau se taimi ona fai loa le o anga va ai mo le taimi nei ia tatu tala noa ia tuli mata ipea le fa tinonga o ngaluenga mtiute to fiai mal fa alo lava o le aso si la fia e iai taimi e whateina iai manatu o le board a le Astca ma le CEO o le aso si la fia masou manatu i matafa i oi ale komiti whaafoe po le komiti whaatonu ma le CEO ia whaftaimo te sili ia e manino lava ala o mea ua uma foi ona ta oto au lape o le ngaluenga o le board po le komiti o whaatonu ia o le lato matafa i oi lava ia o policies ia po whainga whaavai o le lato matafa i oi o le vaai lea po muli ta ia ele CEO whainga whaavai ua ta oto ai le whaanga ioinga o ngaluenga i tutonu o le pulenga a o le a fo ele tūlanga e li lifa i ai whainga whaamai po policy direction ato ai ma fitu whainga tau whainga whaamai ia po o le policy dialogue. O tiu te tau ave po le application lava i al CEO o le operation po le whaanga ioinga o ngā luenga ma le vaai o tangata whainga luenga ato ai ma aseta le pulenga. A o mea umanei po whea lava e angi i ai le matangi e lalo le pule fa malu le fionga le kovana. Mali. O se tasi o fase a tu ngā lava e tele na wha leo i so staimi. O le tama whanau o tutuila ma manua. O le fiu e tau sue ni ngā luenga ma apalai e le ini a vanoa. O oe leo u filifili e nei a ve ma CEO o le Astca. O le ala wa ai mamau wha CEO i se awala fo ai e le pulenga PNP le tūlanga. I te tonu o le Astca manisio o matanga ruenga le malo. O te matua i o ina le whasea. Sila foi. E tolu lava me filifili ai le tama po le teine pe ai umai le high school. Mua le ulfale le malo. Ia lua o le whaawau o onga le kolisi. Po o le ASCC po le anga i mai fafo. Ia po le tausu e loa singa luenga pe a whaau umai le high school wa iel tu spasi. O te loa, e le nā tia i whatua le vai le mea le nei. E le o toi pōfo i mala e le tūlanga ua iai whala au whasaine tonu le tunuta po u. O le tasi nei o mafuaanga, ua ngā ngai ai lunga, ma lo fia ai le atunuu i whala au whasaina. E le lava ngā luenga ona o lo o whai ngā luenga pea le to o tele o nisi ua retire mai tutonu o le whai ngā malo. Ai toi whai kon karate, o le au sia fo i o tausanga e li tai ai o lo o wha au pea le tautua. E iai fo i taimi e tali ua tuaina i alo ua umatua o onga ua maea mai fiu e whaatali ni avanoa whaingaluenga i tono le malo. Ia, e le mawhai ona o sa ngole pe o te tautala fo i isi matanga luenga. O isi pulenga. A o le Astca lava ia o le ata mawhai le pulenga i sa ili grants po sosoani me le fetirale ina ia mawhai ona whaanga i oi polo kalama e mawhai ei ona maua ni avanoa whainga luenga e le ngata fo i lea e maua i fo i avanoa au mai ei tangata po o nisho i lātou tama whanau a tutuila manua e wha o ngai whafol to mai whapitoa i tūlanga tau sota inga ina ia ngā whatia lava Amerika Samoa ona whaanga i oi ngā luenga tau insinia i mea tau sota inga ia awane i whaalangolango insinia mai whafo. E whaalangolango fo i lea pol kalama i whainga paanga i le ngata o le polisi, ia ai whapea fo i le tato a onga mawalunga le Polytech, awa o le tele o taimi.
e to tele ia tamaiti ia ponisio ila to wai umai le Polytech e sea oftentimes sea eva ai o ini tulanga taunga luenga I te tono malo masalo o iai pat e le to tele e ave e saufu ila ona whaamalsi ona pauleo le tato wa onga matata ese e sa iai le pol kalama o le o te manatua o le work study program e o le second semester e ave tamaiti ale nuli Polytech e whawhenga luenga e le whale mai o le public works o le Astca ia o te le manatua pena iai ni tamaiti na whainga luenga I le Astca. Ai a whai ele I whai paanga le Astca ma le Nuli Polytech I tausanga o mawai ia a tonu o se tausanga mua le nei o le ata o mawhai ai ma le ofisa wa onga ia mai se foi sto tainga ma le ofisa ko vana ina ia mawhai o na whai nei whainga paanga ia awale anga I luma o ngā ruenga ia mai se foi o se manuia mo alum whanau o tuila manu. O leu tātou no mai le si ui o tātou tau noanga, o seawa no muli nei mo lau sau noanga whai. Ai, o te iloa ma mautino, e tele nisi o tam whanau o le tunu sai te tono vai ngā au o le malo tele, po le military. Ia, ua toe fo I mai, ma toe asu le ipu vai e tautua Amerika Samoa. O oe la leisi tangata le u whiriwhiri nei. I se tasi o e avea ma pule o le Astca. Ma o te mna o e o iei sau no anga I le vaenga le na male maenga muri. O le ase tā ua o low experience na o a oina mai te tonu o le Armed Forces a Amerika I le vaenga le Army. O le ama whai ona e whao ngā ina e tapu e ai lau ngā ruenga fau malo wala awina o le CEO o le Astca. Ia whaftai mo le fesili, ia e mua, ia o le whaftai niso I lātou ua toi taliu atu I whanua ua hae male manuia le whatamsali inga, ia wa e fo I whanua o lātou whaiva, ia au tautua I tonu le malo, ia o to tele fo I lātou o te iloa, ia o le awhionga le tamaitai le au, ia ngā o te ote, o ia fo I sa retire mai tonu o le malo ia le ngata fo I lea ia o le sunga I le ali whaipule ia o le sui o whai mea le lei Allen ia o stasi fo I lea o sui o sa I tautua tonu le malo whapena fo I ia le sui o manu maua Wayne Wilson ia sa tautua fo I tonu le malo e whapena fo I le sunga I le whionga I le whamsino ia le whionga ia pai tō whai ai. Ia o le tātou pailate mua lea I Black Hawk, ia o lo avea fo I whamsino sa avea fo I msentoa. Ia e whapena fo I le whionga ia save liwato tuitele. Longa fo I lana tautua I tonu le malo I mea tau suenga. Ia o le whionga fo I le manu. Sa avea mako wana lea ua umatu nei ia whapea fo'i le whionga I aloa sa avea ma chief of staff ia o nisi neo I lātou sa tautua tonu malo ia lea na toi fo'i atu mwhaawau ia whapena fo'i le se tasi fo'i o sa avea fo'i mwhaatonu I le director o le agriculture ia o sunga ia mutini ia o lo ia fo inisio I lātou retirement tonu malo o lo o tonu al whainga malo nei ia peo le sunga ia malo longa o lo avea mwhaatonu o le ofisa o le o fita tuai ia po o le Veterans Affairs o li tai o le fo I na mangaru lue whaatasi ma le sunga ia malo longa ia o lo ia fo I se tasi o board member ia o li tai mai fo I tonu malo ia le sunga ia lue se au. O le to'atelo I lātou ia o le nganga le whaaftai o lea ua toi fo I whanua tautua le malo ia mai se le atunu. Ai o le fesili o le ase tāua o se sao tāua o la unga luenga ia o to whinga whaapenei tau pa u ia e nao na tau le pule. Ai le o oi o se pule.
o oio le au na man tua ile sau noanga le fionga le prisoner se na te ia polto fa ia tua olo au na atu ai le ole au na mai o le tiute lava ia le au na le tau faile ia au lava na i vale fo nga va ape va fo il fo nga tia le ngata ile atunu au le vatu tu no fo o le fainga malo mal fono fa tu la fono a wal tiute lava ia le au na o le fautua le kovana fa pe le fono ai mai se le pulenga o le tua lalo, o le tua mumusu, o le whaolo, o le maau, o le whamanatu. O le whautua fo i lea e whaatonton fulau, o le manui o le malo, manui o le atunu, ia ai mai se le fono. E ia le manatu e le te tau, ma e le tala whea ngai, le whaatali se ami mai ia o le fono e le mata upu o na whaato a o walu lea. E ia le tiu te tau ave ia po le application, o le longo ma whaataltal noa ta mao le atunu, o sa eile so lato finangalo, e ala i suinga ma whainga o le ngaluenga, e ono a fiai le malo ma le atunu. E whapena fo i le fionga le kovansili, ia ma le komiti o whaatonu, e la ititi petele, e te tau lava o na longo ma whaataltal noa. A iai suinga e a fiai le atunu, e te tau o na alulu, e na alulu sa wari tua, ale pulenga, i nuu ma fioanga, sa ili so lato finangalo o na fua lea ia yo suinga mwhaiunga e o ngā tasi matulanga le tamau ainga ia e mai se foi o le ngā whatia o na tatongi o pili ia o le mtasa ioi fo e mtanga luenga o le sa ili leo awala ina ia whaititia ia pili ma puapo impol kalama e mawhai o na fisosoani ai i le atunuu ai le ngata fo i leo le malo ma le whaaloa lava. Ia. O le avano whai umo lau sau nanga whai ia mwha mawai me lo mo tātou tunu ia matalo i le tua ia muli tau au ina pēr lo soifua a e a ngai mai i se taimi e lo tau mau ia awale a matani o tu te mwhaiva. Ia, whaptaitere lau sunga tau pau ia tutuila mamanua o le ase vaivainga mas whatau waa o le talo ia wha atua e le tua i lon susia wātiu te utofia ai. Pe o na ungani o Solomona i le tua e fua i mai le poto ma le loto matala. E whaafoe ai ngā luenga ai o le nganga o le whaafitai le whaititia i le tua i lana mea lofa malana fua i tangata whatau waa. Whaafitai fo i tapua inga le ainga sa le vi, whaapea le toa insa tau langa soifua o so paolo tau le langi o le olo pun matangi so stafa la langi tau sanga molia fa no manu o wase manui o Samoa ia e momoli fo i le nganga le whaafitai lo ai ngapele e meisi si o tina i lana lo salio i le au malipo e ai meisi fo i uso mtuangane ma o lato a inga i tima inga mfotuanga e fia moli fo i le nganga le whaafitai le fionga le kovana whapea fo i le fionga le lutena kovana i lo lata le sepaia ma le lango ina o le whai unga le komiti o whatonu le pulenga le Astca whamanuia le tua i o olu whaiva e le mwhai fo i o whangalo a fia si o na vau le tapo inga si o nu o mai do tai wale upumoni lava ia e o whaiva tapo ia e ai malamanuia ia vailo tai le mea o lo fio ai sa tele le alo salmasina fio alo whanene sul sa o malaingi sa tuia sina pol pui pui e ftalainga whantol mwhale alili whapena fo i le tapo inga si o itu malo si umu le mea o lo o umutai ai le paia ia sa asomua ma ainga tu u malainga sa tu u whalilua tu la fale li o le fongo le ala tau o tai le ua man whale tolu le ngata fo i lea le tapo inga lau mua tu mua i le suo le ainga sa ngau whale ai Matua to masanga ia fata maulolo le bangana i tula fale malu ia tu sa mau ai ai le tama ia e ai fo il tina o puleia to ala fanau se o tina i le mea o lo fio ai fa swa iau e mai se le alo ali su ai nga swafa pui pui malu ftolenga lau mau ma upule ai nga sa tala. Finally, I want to express my heartfelt gratitude to my husband and children for their sacrifices, love, and support. Ia whaftai fo i lau sunga tau pa u mo le nei avanoa matangofie, ia lo whangia le tua lo soifua whai ai au news, ma ia tele fo i ni au news e maua, awa nei whapito pe whaitu awa whasalaunga, whamanuia le tua ia Amrik Samoa, a toa mai maunga tele se ia pa ia maunga iti whapia fo i komiti o whatonu le pulenga le Astca, ai mai se le pulenga a toa. Ia fata is famtalanga i upol talo atavita ia fa manuina o e le ali e le tua o Israelu lo mato tama mai le vau e o le fa vau so i fua mai ia manuia. Amene, whaftai mo le tartar noanga i nei sa ia whaftai mo lo sao ta ua mo Amrik Samoa. Manuia lo wanga i mai a warfa atinonga o lo wala awina mai a pula mo pulu ia mese o le
komiti whaafoe ma whainga māloa Amerika Samoa, tātou toi wheiloa I steimi o iluma tō whāsoifua. Amerika Samoa na wa whaafonga mai, saunanga manino na astasi o tama whanau Samoa, a o tawina I o tātou lau whanua, ia maanga ia tua ia tunu o mao luas furu lima tau sanga talu o na iai tono vai ngā awal maro tele. Leo o toi fui mai, e asu se vai, e tau tuai o e Amerika Samoa. O le atuanga nao nei whatatanu anga lau tu o ona nei tau pa utau le avitoluono, mō tātala taui, tō whasoifua.